Welcome to all. Today we are going to discussing a new concept, a new topic in the database management system. So మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో వాట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ వీడియోలో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్ us focus on the types of functional dependencies. So already we know what is called functional dependency. The functional dependency is nothing but it is a relation among the attributes, and it can be denoted by x tends to y, right? So in this case y is called dependent and x can be called as determinant. Okay, సో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీలో ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ అనేవి ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. So now we are going to focusing on what are the general types of functional dependencies. The major types of functional dependencies are, so one is trivial functional dependency and non-trivial functional dependency, and we can also have multivalued functional dependency, transitive functional dependency, and we can also discuss the fully functional dependency, alage partial function dependency. So these are the types of the functional dependencies we have, and for the examination point of view it is very important. So the basically this multi-value dependency, transitive dependency, fully functional dependency and partial functional dependency, so these will discussed, or this can be come in the normalization concept. Anyhow, for the normalization concept, these all types of functional dependencies we need to understand, right? So we will discuss one by one. Trivial functional dependency, let us see the trivial functional dependency. Trivial functional dependency, okay, it is nothing but if x tends to y or a tends to b, whatever ఈ attributes ఏదైనా సరే, if x tends to y is there and y should so y should be a subset to the x. If y is a subset to the determinant x, then it is called as trivial functional dependency. So y anadi manaki subset ga undali x ki. So if functional dependency is defined as x tends to y, so and if y is a subset to the determinant x, then it is called trivial functional dependency. So మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ లైక్ xy tends to y, so now y is a subset to the x, so then it is called the trivial functional dependency. Okay, or else we can take the table and we can define what is called trivial functional dependency. So let us take, this is a employee table. In this employee table we have employee id, employee name and employee address. So in this case this is a employee table. ఈ కేసులో మనం ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అంటే, ఇఫ్ eid comma ename determines ename. Okay, so now we can say that it is a subset to this, so dependent is a subset to the determinant, then it is called the trivial functional dependency. So and moreover ఈ టేబుల్లో వచ్చేసి ఇంకా ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ఏంటి అంటే, eid determines eid, and also ename determines ename, and also e-address determines e-address. So these all are also called as the functional dependencies, trivial functional dependencies.
ఎందుకంటే దేనికదే సబ్సెట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఆ కేసులో మనకి ఇవన్నీ కూడా ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ అవుతాయి. ఇఫ్ y ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ టు ది x, దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. సో సెకండ్ వచ్చేసి నాన్ ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. నాన్ ట్రివియల్, సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ది ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. సో ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీలో ఇఫ్ x tends to y, y is a subset to x, then it is called the trivial, whereas y is not a if y is not a subset to x, then it is called non-trivial functional dependency. ఓకే, నాన్ ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అవుతుందన్నమాట. సో మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సో ఇదే కేసులో మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంప్లాయ్ ఐడి comma name determines employee address. So this can be called as, okay, non-trivial functional dependency. Or else ఇంకా రాయాలనుకున్నప్పుడు employee ID determines employee name, or employee ID determines employee address. So ఇలా different type of dependencies, non-trivial functional dependencies మనం తీసుకోవచ్చు. Anyhow, this is about the non-trivial functional dependency. So next వచ్చేసి we'll discuss about the multivalued functional dependency. Third one, multivalued functional dependency. సో మనకి నార్మలైజేషన్ టైప్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వీల్ గెట్ ది కంప్లీట్ క్లారిటీ అబౌట్ మల్టీవాల్యూడ్ డిపెండెన్సీ. ఎనీహౌ, మల్టీవాల్యూడ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇఫ్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఆర్ x tends to yz, okay, so these are the set of attributes are depending on the multivalued or depending on the x. So then it is called, if x and z are depending on x, then it is called multivalued ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి డిటర్మైన్స్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ కమా ఎంప్లాయ్ అడ్రస్. ఓకే, దిస్ ఆర్ ది multivalued attributes. So if employee name is consisting of the multivalued and employee address is having the multivalued, so then in this case this can be called as a multivalued dependency అవుతుంది. సో అలా కూడా కాకుండా మనం ఇంకో రకంగా కూడా చూపించుకోవచ్చు. ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ డిటర్మైనింగ్ multivalued determining ఎంప్లాయీ అడ్రస్. సో ఈ కేసులో కూడా మనం దీన్ని మల్టీవాల్యూడ్ డిపెండెన్సీ అని అనొచ్చు, రైట్? సో ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ 1 ఈజ్ హ్యావింగ్ ది అడ్రస్ హైదరాబాద్ and employee ID is having Secunderabad. If he is having the 2 addresses, so then it is multi-values. So the multi-value dependency is nothing but, so this is the multi-value dependency. Okay, so ఇది మనం నార్మల్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫామ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వస్తుంది. అంటిల్ దెన్ జస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ multi-value dependency. సో అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్సిటివ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. సో ట్రాన్సిటివ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఇఫ్ x tends to y and y tends to z, then x tends to z. If x tends to y, y tends to z, then x tends to z, z is depending on the x, then it is called the transitive functional dependency. So మనకి example, employee ID is determining employee name and employee name is determining employee address. So here this is called the transitive functional dependencies అంటాం.
సో ఈ ట్రాన్సిటివ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ వచ్చేసి మనకి నార్మల్ ఫామ్లో నార్మలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో నార్మల్ ఫామ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో అలాగే ఫైనల్గా ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ x is a candidate key and y is x is determinant y is a dependent. If y is dependent on the candidate key, if y is dependent on the candidate key, then it is called fully functional dependency. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ మన కేసులో ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ డిటర్మైనింగ్ ఎంప్లాయీ నేమ్, అండ్ ఇఫ్ ద ఈఐడి ఈజ్ ఎ క్యాండిడేట్ కీ, దెన్ ఈ నేమ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది క్యాండిడేట్ కీ, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. Partial functional dependency. If x tends to y, if the functional dependency is extends to y is dependent on the x partially. If y is dependent on the part of the candidate key, or subset part of the candidate key, then it is called as partial functional dependency అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ది ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఎనీహౌ. సో మనం నార్మలైజేషన్లో క్యాండిడేట్కి ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మనం ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ, పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అనేది వెరిఫై చేస్తాం. ఈ మనకి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈ కామా నేమ్ అనేది కనుక మనకి క్యాండిడేట్కి అయితే, సో నౌ ఇట్ డిటర్మైన్స్ ది నేమ్. So name is dependent on the part of the candidate key. Okay, for example, if AB determines B, AB determines C, and B determines D అనుకోండి. సో D is dependent on, సో మనం అలాగే రాసుకున్నప్పుడు AB ఎంప్లాయీ ఐడి కామా నేమ్ determines employee address, and name determines employee address or whatever. అంటే ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఎంప్లాయీ అడ్రస్ అన్నది ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్కి అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి నేమ్ కలిపి క్యాండిడేట్కి అవుతుంది. సో నేమ్ అన్నది పార్ట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్కి కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ వీ హ్యావ్. సో ఇవి మనం నార్మలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో నార్మల్ ఫామ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ఆర్ యూస్డ్ టు చెక్ వెదర్ ద గివెన్ రిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఆర్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ ఆర్ ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్ అన్నది మనం ఫైనలైజ్ చేయడానికి. సో దీస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్. సో ఎనీహౌ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్. So that's all for now. We'll meet in the next video with a new topic. Thank you all for watching.